أهلا وسهلا فيكم لحلقة جديدة من جنشن إمباكت. في هذه الحلقة بعد غياب يعني هلا رجعنا لحتى نلم الكوميشنز، لأنه أنا لعبت الكوميشنز بالخلفية، فرح نلم الكوميشنز بسرعة وبعدين نتوجه لتكميل القصة، لأنه بدي أعرف شو بده يصير بعدين بالقصة الكبيرة. أنا اشتغلت الشغلات كثير، شغلات كثير اشتغلتها بالخلفية، من بينها شوي اكتشاف بالمنطقة الثلجية، لأنه المنطقة الثلجية يعني بصراحة كانت صداع وانتم ما انكم مضطرين تضلوا تتفرجوا علي وانا عم بستكشف فيها. فتحت شوي نقاط تليبورتيشن، بقي علي بس هدول النقطتين، هي النقطة وهي النقطة بقيوا. بتوقع هدول تحت الأرض، لسه ما بعرف وينهم بالضبط. فتحت هاي الشجرة وبس. هلا راح أدور على الأشياء التانية اللي أفتحها تحت الهواء وأدور عليها مشان أنتم ما تضلوا ساعة تستنوني. في عندي ingredients جاهزة، راح أخذها بعدين. شايفين هدول راح أخذهم بعدين بس أخلص منه. طيب، اللي بدي أسويه هو نتوجه نحو المشن التالية اللي هي هون. بدنا ندور على جونجلي، وانا بدي اشتغل هاي الميشن، متحمس اني اشتغلها لانه بتعطيني هذا اللي هو كونستليشن للجيو. فتلزمني هاي الكونستليشن، لانه انا حتى الان يعني شوي متاخر بموضوع الكونستليشنز. مع اني رفعت شوي من الشخصيات اللي عندي، رفعتها، وبالاحرى رفعت كثير من الشخصيات اللي عندي بعد ما اخذت حتى شخصيه جديده. اخذت ديونا جديده، فرفعت الشخصيات اللي عندي. فهلا اذا بتطلعوا على الشخصيات اللي عندي، بنت رفعته اول شيء. الترافلر صار ليفل 49، انا ما رفعته على ليفل 50 لانه تركته يتطور لحاله على ليفل 50، لانه غالبا راح اعلق عند الليفل 50. ما في داعي ارفعه على ليفل 50 واضل علقان عنده، راح اضل اخليه يتطور لحتى يوصل للليفل 50. تمام. ديونا رفعتها صارت ليفل 44 وصار عندها هاي الستاتس. اعطيتها شويه كونسليشن ارتيفاكتس وشغلات يعني بلكي تفيدها شوي. بنت شو طورت فيه؟ طورت سيفو. سيفو لبنت وصل لل 44، وشغلات تانية كثيرة طورتها بالخلفية. بفرجيكم اياها بوقتها، يعني اذا تذكرتها افرجيكم اياها، كل وحدة بفرجيكم اياها شو هي. اوكي. هلا ليوة، المدينة الجميلة ليوة، حلوة ليوة. يمكن ليوة احلى مدينة بهي اللعبة، ومليانة اسرار. ليوة اكتشفت هذا الشيء، هاي القطة حلوة. فيني المسها؟ ما بقدر المسها. اوكي. Is there anything I can do for you two? I'm afraid that Wangsheng funeral parlor isn't in the back. We've come to see Zhongli. Could you please tell him we're here? Unfortunately, Zhongli isn't here at the moment. It seems he went to Northland Bank. راح على البنك. راح لعند تشايلد. Doesn't the Northland Bank belong to the Fatui? للفتوي مزبوط. Last time we saw Zhongli was before we went to the Golden House. Do you think he doesn't know about the attack on Liyue? Visiting the we had better go and make sure that everything is okay. اوكي، بنروح الى البنك. لو حاسه مدينه معاصره، مو مثل المدن اللي بتوقع تكون بهذا العالم. البنك تحت شيء قبل ما اطلع لفوق، لا مو تحت. حاسه مدينه معاصره، فيها بنوك، فيها تجاره، فيها هيك شغلات. فحلو هذا الشيء فيها، انه هي مختلفه عن مثلا مونتشتات، مختلفه عن باقي المدن الموجوده بعالم هي اللعبه. اوكي، وين البنك؟ هداك هو البنك، معناتها لازم اروح من هون. وانا ضغطت الزر الغلط، دائما بضغط هذا الزر. لازم اعمل ريمابين للكنترول، في ازرار قريبه من بعضها بشكل مزعج. اوكي نادية، انا بدي افوت يا نادية، تخليني افوت. You call this cooperation between لحظة. arbiters? Cooperation involves communication, you know. لحظة. Don't take it to heart, child. Besides, aren't you happy that you got to skip the formalities and bring chaos to the land? I'm sure you must. Oh, it seems that some of your friends have arrived. Hey, it's Zhongli and Child. And سنيورة هون. It's you two. I believe we've met once before. In the city of Bards, was it? I'm glad you still remember my name. تبا. خايف من هاي لازم أقاتلها؟ I imagine that it must have been rather hard to forget watching helplessly as something precious was snatched away from your friend. طيب تنفسي. Well, if it isn't you two,
This is our first time seeing each other since Liua was nearly wiped off the map. This is certainly a bit awkward, wouldn't you say? awkward. انت بدي اجيب الشحاطة واضربك. Paimon knew that we should never have trusted a Fatui Harbinger. Oh, now don't say that. Sure, I may have misled you, but I never had anything against you personally. Besides, I thought we were getting along quite well together, didn't you? Except nothing personal. We just have No, nothing personal. different views, that's all. Of course, you may very well hold this against me, but that's up to you. The real deceivers here are Senora and Zhongli. Curse them for leading me on. جون لي خدعك؟ So actually, I think... Stop wasting time, child. There'll be plenty of time to chat once I'm through here. You remember the agreement, Morax. Now, if you would be so kind. The Gnosis, please. agreement وجنوسز. هو عند هاد؟ What in the world are you talking about? هذا عنده جنوسز؟ The contract is fulfilled. That which thou seeketh is now bestowed unto thee. For my promise is solid as stone. عنده يا تبا رح يعطيهم اياه لهدوليك؟ لا تعطيهم اياه. Sanctimonious. جون لي هو ريكس لابس. What? So you're the Lord of Geo? لورد اوف جيو. No, wait. That's an exciting twist and all, but why give the Gnosis to... ليش عطوهم اياه؟ انا بعرف انه هذا اللورد اوف جيو، يمكن واحد بالتعليقات كتب لي بالغلط وعرفت انه هذا اللورد اوف جيو. I do not give it for free. I give it as agreed upon in the contract. For it is a matter solely between the Tsaritsa and I. Yeah. انا لا افهم. I think you went a little bit too far with that whole fake death thing. Everyone was preparing the ceremony for you and splat! This big dragon falls out of the sky and all of Lyric goes into an uproar. Talk about a disaster. Gathering all the forces that had been bubbling behind the scenes, and then stirring them together in a pot that was bound to boil over. That's what he wanted to see. Am I right? Wait, what? Perhaps it's best that I explain. من فضلك اشرح لي لانه انا دخلت بالحيط ما بفهم شيء. As you know, I've dwelt upon this world for more than 6,000 years. It is now 3,700 years ago that I founded هو اللي together أسس with the Adepti. هو اللي أسس ليوي. Even طيب. boulders that can withstand whirlpools will erode with the passing of time. I kept convincing myself that cracks had not begun to form, and that the end of my time had not yet come until one drizzly day. As I was strolling along the harbor, I heard a merchant tell one of his workers, "You've finished your duties. Go ahead and call it a day." I stood motionless among the crowds. Oh, Zhongli. But as I began to consider relinquishing my divine role, I soon discovered that many reasons still remained to not hastily depart. Was Liua? طيب ما رضي يترك ليوي رغم انه وظيفته انتهت يعني بليوي، بس هو ما رضي يترك المدينة. Cast of child, the Adepti, and the Liua Chisi. Indeed I was. The gnosis which I had kept for so many years suddenly seemed to have lost its meaning. اوكي يعني الجنوسز مو مهم بالنسبة لهاد، يعني هو بصراحة بالنسبة له غير مهم هذا That's الشيء. right. Which is why I continued to safeguard the gnosis until now. بس عم يحرسوا. So you اوكي. mean that if the chaos ever reached the point of no return, you would simply appear and use your divine powers to bring Lilith? Of course. And it would have been all too easy for him, too. Just as a child quickly matures after losing their parents, so has Leo matured when faced with the death of its deity. In the end, the resolution to all that has transpired was even more satisfactory than I could have hoped for. Take the Adepti, for instance. Credit is also due to Senora, the emissary dispatched by the Cryo-Archon to fulfill our contract.
At my الكرايو request, اركون بعت على she kept هاي. everything she knew in strict confidence. This meant I طيب. could remain as Zhongli, even having the chance to. All of these things turned out as I had planned. There is only one thing that I had not anticipated, and that was the conduct of the Liu Qixing. I had expected them to do no more than the Adepti, to come to the defense of Liu. هو تفاجأ They لأنه seized the دافعوا عن opportunity ليوي. to supplant Liu as divine protectors, and used the subsequent power vacuum left by my death to quickly gain complete طيب ليش انت control عملت of حالك Liu. متت لحتى؟ That doesn't sound good at all. On the contrary, Hey, what about me? Doesn't anyone feel the least bit of remorse for deceiving me? You've I think that thanks would be more appropriate. You certainly played no small part in all of this. If you hadn't created the pressure of a battle between mortals, adepti... طيب just two-sided. يعني تشايلد عمل شيء كويس بالأخير؟ You've come out of this as the hero of Liu. I, on the other hand, will be forever prescribed as a disturber of the peace. Well then, with the Gnosis in my possession, I have no use for such idle chatter. We should return هلا to تذكرتي؟ Zephyr إيش Palace رأيك to seek تروحي أنت؟ audience with Her Majesty, the Sarit. Fine. I'll meet you there later. I'm not. Do as you wish. أنا توقعت رح أقاتلهم اثنيناتهم مع بعض وخفت إنه رح أقاتلهم هون. رح يعطوني جونجلي مثلا أضمه لفريقي وأقاتل تشايلد وسنيورا مع بعضهم. خفت بصراحة من هالشي. سنيورا بتخوف. now then, is there anything else you wish to ask me? وأنا بدي أعرف إيش عرض عليه الكرايو أركون. Right. As young. Realistically speaking, there is no such thing. Huh? However, I am the god of contracts. For thousands of years, I have made countless my agreement with the Cryo Archon will be the last of my contracts as the Geo Archon. My contract to end. As for the bargaining chip that the Tsaritsa used to balance the scales, uncover that answer for yourself in your future journeys. تبا ما راح يقول لي. يا ريتني سألته عن الجنوسز. فيني أسأله وأرجع عن الجنوسز؟ Paimon can't absorb so much information. So, Zhongli, what sort of contract did you? One of the clauses of our contract was not to divulge any of its contents. أوكي ما بيقدر يفصح عن المعلومات اللي جوا الكونتراكت. طيب. طيب. أنا لازم أطلع من هون صح؟ خلصت. طيب. خريطة لازم أجي لهون فإلى القفز المظلي كالعادة من ما بدي أستنى وأمشي بالشوارع وهيك. أنا رجعت هذا المخلوق اللي هون لأنه هذا أكتر شيء الناس حبته. ممكن أصنع واحد تاني. هذا هلأ يعني تقريبا هو مخلوق أساسي ماني معدل عليه كثير بس الألوان. We spent so much time trying to organize it. It would be a real shame not to go there now. أنا وين لازم أروح لهنيك؟ وكيف لازم أروح؟ صراحة عالي كتير المكان. هي أول مرة بطلع من هذا الطرف. أعطيني هدول الجلاز لذيذ لأنه بلزموا. هذيك المرة ضليت إيش أدعب بدور على هدول الوردات. هلكت لحتى دورت عليهم. خصوصا هدول زهرة الحرير. أوكي. من هذا الاتجاه. أنا ليش طلعت على قصب على القصب؟ وشلون بدي أنزل؟ أوكي. جليز ليليز أخذناهم كلهم. طيب. مرحبا أنا لازم أحكي معكم بس ما بعرف ليش. I guess it means that those rumors hit the nail on the head. So Rex Lapis is really... But they... Oh, come on. Do you think that the assassin could have been a normal person? There's only one real possibility in my mind. I've heard that the assassin... بلشوا يعرفوا إنه بلشوا يفكروا إنه الفتوي هن اغتالوا لريكس لابس. أوكي على وين ينقلبوا على الفتوي لأنه بصراحة أنا ما عجبيني الفتوي ما بعرف ليش.
لازم اطلع كمان لفوق صح؟ انا ليش عم بمشي بطريقة غبية صاير اليوم؟ هذا الصيام اخذ علي. اوكي شو عدد ساعات الصيام عندكم؟ انا عندي عدد ساعات الصيام كتير صراحة. بالبلد اللي انا فيه عدد ساعات النهار كتير طويلة. طيب هدول انا راح اشيل الحوار تبعهم لانه ما في داعي تسمعوا. بس راح اكمل القصة. ايه هذا عرفته، هذا اجى لما كنا عم نحارب الوحش العجيب اللي استدعاه تشايلد. Though a dragon soars ageless as the mountains, it too must return to dust. This is common knowledge. Gods and adepti live glorious lives, but both light and shadow have their season. So too must they face divinely appointed trials. Rumors and hearsay abound on the streets that Rex Lapis بده يلقي كلمة. nor are they to believe street-born rumors or indulge in baseless speculation. اوكي. بصراحة وانا بدي ترجمة. They said ريكس لابس لم يقتل، لقد مات بسبب محكمة. المهم انه ما حدا قتله. كويس. already have known that Rex Lapis wasn't dead? But Zhongli said that neither they nor the Adepti knew it. طيب. Did Zhongli tell? Exactly, right? Ooh, seems like the rite of parting has been going on for a while now. Let's go have a look. طيب. اوكي، طقس الوداع هذا صح؟ Ningguang هون. Are they saying something? As said previously, Rex Lapis's soul returning to the heavens is the end of the contract, and it is also the end of an era. 3,700 years of contracts burnt and reduced to ash. We, the people of Liyue, were indeed prosperous, but blinded by our prosperity, we forgot that time can be pitiless. Long unending. يعني هذا مثل جنازة يعني. Will you stand with us as we re-establish our contracts? سنبني عصر الازدهار ما بعرف ايش. أنا يا أخي السياسة الحقيقية ما بسمع، حتى أسمع السياسة اللي جوا اللعبة. Traveler. شو بدكم مني؟ Is that the traveler who they say defeated the ancient god? So young. The Liyue Qixing always repay their debts. And as you have heard, our eyes see far and our reach is long. صراحة بدكم تدفعوا لي، بدكم تعطوني مكافأة. أعطوني هاي الشخصية أو أي شخصية تانية، بس أعطوني هاي معلش. أنا بقبل بهاي. بقبل والله بقبل. أعطوني هاي وخلاص معلش. الله يعوضني عن الباقي. Name your price. You deserve that much. بدي إياك أنتي. عن جد بدي كيشنج. راح أقول لهم ما بدي مصاري. ما بقدر أقول لهم أعطوني سعر لأنه الناس عم تطلع فيني. Wow, could you help me put up some missing person posters? مشان أخوها. بدي أدور عن أخوها. بدي هذا تعلق وراء. طيب كويس. أوكي انتهت هاي. لازم أحكي مع الناس. طيب. And to think I'd put my best perfume on before, but it seems as if though, well. طيب هل في حدا منهم عنده شي معلومة؟ أنت ما عندك شي؟ هذا شو؟ أنتوا في عندكم شي معلومات؟ هذا العطر. هل في حدا، أي حدا عنده معلومات يعطيني إياها؟ أنتوا شو الوضع عندكم؟ Now that I think about
it. If everyone's of the same mind as perhaps mementos for Rex Lapis might be the best short-term business opportunity. بقدر احكي مع هدول؟ نينغوانغ بقدر احكي معك؟ Possibly the most masterful move we could have made. بس عطوا كل واحد منهم سطر مشان احكي معه، بس هيك سطر واحد من الحوار. هذا اللي انا لازم احكي معه. هذا انا عندي فضول كتير اعرف ليش هيك، ايش تفكيره غريب هذا. Hey, Zhongli! Look at this. Everyone in Liyue is caught up in their emotions, thinking that they'll never see Rex Lapis again. And here you are looking all relaxed. مزبوط، انت ليش هدي الاعصاب؟ كلنا زعلانين عليك. Why would I not feel more at ease after laying down the burden I have borne for 3,700? Right. If the two of you can spare the time, I should treat you to a meal. اوكي، بده يعزمني على اكل. هذا اللي هو هم مهتم فيه. You're right. But why would more... As the Rex Lapis Morax, I can easily create Mora. But since I have chosen to walk this earth as the mortal Zhong, when I was journeying with you... Oh, no wonder. Paimon get butt since you weren't used to not being able to just make more Mora as and when you wanted to. You had to try becoming a parasite to society. Well, we were only هاي spending بتقصف جبهات. money. رائعة. In the city of بايمون commerce, رائعة. we do not merely exchange money or goods. We also exchange knowledge, memories, and foresight. The Archon Morax could never experience life as the true mortal Zhongli could. I will treasure the memories that I made as that is true. But there is no journey that... Paimon thinks that we should make a move and continue our search for the seven. مزبوط، أنا لازم أكمل عن بحثي عن السبعة. Your journey may be difficult. The nation that neighbors Liyue by sea, Inazuma, is presently closed. إنازوما مغلقة؟ طيب. Yes. The nation has been closed by order of its deity, the Electro-Archon Ball. Electro-Archon. And just as بعل. the people of Liyue prefer Really to اسمه call me بعل؟ Rex Lapis, she too goes مين by بيعرف مين another بعل؟ name among locals in Inazuma. بعل أظن هو آلهة المطر في بلاد الشام والرافدين. بعل. Paimon thinks we've heard that one before. على اسمه بعلبك. Raiden? وكمان معبد الإله بل أو بعل. كمان في كتير له معابد بالشام وفي بلاد الشام وهيك. And since Raiden is Okay. also the shogun of Inazuma, people call her the Raiden shogun. طيب ساعدني شلون أفوت على Since you're Rex المدينة. Lapis, shouldn't you know something about what's happening there? Just how did Inazuma become a closed nation? It's because of visions. Visions? When faced with circumstances beyond their control, humans often bemoan their lack of power. But if a person shows true strength of will at a desperate and fateful moment in their life, this is what visions are. Magical foci bestowed upon those who have been ignored. Uh-huh. That's how people in Teyvat see it. But starting from last year, the Raiden Shogun began promulgating the Vision Hunt Decree. Vision Hunt Decree? شو يعني؟ Yes. It was an order to seize all visions within Inazuma's borders, and to They want to seize visions. But why? Aren't visions blessings from the gods? الفيجن يعني ايش المقصود فيها؟ الأحلام أو الرؤى يعني بالمنامات عم بيصادروها؟ عم بيصادروا الأحلام بهاي المدينة؟ Raiden Shogun's eyes, it is precisely because they are divine blessings that the Animo Archon is the god of freedom, and the Geo Archon is the god of contracts. For her part, the Raiden Shogun is the god of eternity. It seems as though she has finally decided to eliminate any unstable elements that could pose a threat to her eternal realm. طيب. The fact that even I, the oldest of the seven, have now passed away will only strengthen her resolve to pursue eternity. اوكي الاركون اوف ايترنتي. طيب. She must 7 ideals for all right. هي أول أركون بنت رح نواجهها. Anything else you wish to know? That said,
The reason why the Chising were so eager to resolve the incident and stop pursuing the culprit was indeed because they received news in secret that في حدا قال لهم انه ريكس لابس مو I ميت hinted as much to the Adepti as well. وهو قال للأدبتاي كويس How did I خلاص. accomplish that? All right then. Was there anything else you طيب wish to know? شو رح استفيد ناو؟ مورا That's right. Zhongli, now that you don't have your gnosis, ما بيقدر يصنع مورا صح؟ Forax is dead. Are they all just gonna disappear? Also, isn't the Golden House the only mint in the entire continent? Well, The Mora present now will not vanish. But the Golden House will indeed have to cease operations for a lengthy period of time, since creating Mora requires the use of the ما بقى يقدر يصنع مورا، هاي المشكلة. هاي شاد بتحب المورا. we're all about to run out of Mora. The world is coming to an end. مسكينة بايمون انت طماعة. ليش هيك بتحب المورا كتير؟ Yes, this is indeed a major issue from a financial standpoint. Well, I suppose we'll just leave such troublesome matters to the Liyue Chising to debate. Then, did you at least set some private funds aside for yourself? أكيد عنده، بس انت ليش عم تسألي؟ يعني بدك تاخدي نقوده الخاصة؟ Oh, a private fund. It's a shame. What's a shame? ما عنده. ما عنده. انت ليش مهتمة كتير تعرفي إذا عنده مورا ولا لا؟ It's a shame that I didn't think of it at the time. All right then. Was there anything else you wish to know? طيب there's nothing else. اوكي طلع الادفنتشر رانك وخلصنا كتير شغلات واخدت هاي. طيب achievements، اعطيني الاتشيفمنتس هدول بسرعة. غير الاتشيفمنت انا بدي اطور ال constellations، بس لازم احولها لجيو لحتى اطور لها الكونستليشن تبعها. فتعي نحولك لجيو. وين الاقرب جيو؟ هذا هو تيليبورت. نحولها لجيو. بدي اشوف الكونستليشنز الجديده اللي انفتحت شو هي. او وين كان خلاص ما في او. لحظه انا لازم احول للترافلر. هلا ريزونيت وجيو. جيو مربع، رمز الارض مربع. بدي اشوف بعل انا بعرفه مو بنت. بعل يعني بعل. كيف قرروا يعملوا بعل بنت؟ على فكرة نحن بيقولوا الزراعة البعلية، يعني الزراعة اللي بتعتمد على المطر. في عنا نوعين للزراعة، الزراعة المروية والزراعة البعلية. بعل نسبة إلى بعل دخلت اللغة العربية يعني، وبالأحرى دخلت على الأقل دخلت لهجتنا كلمة الزراعة البعلية، فأصلها من هذا بعل. طيب أنا ما فيني أكمل هدول المهمات، بس فيني أكمل جيد تشامبر، حجرة الجيد. فيني أشتغلها. في عندي هون مهمة جديدة، تاكسو كاثرين. طيب كاثرين، لديك الكثير لتقولينه لي، تعي قوليه لي. وينك يا كاثرين؟ لأنه أصلا أنا لازم أرفع الأدفنتشر رانك تبعي. أوكي هل من لحق نسويها بهاي الحلقة؟ ما بتوقع، بس على الأقل رح أرفع الأدفنتشر رانك. سكروز. So, Sucrose, the package you mentioned that you received before, it's not dangerous. You need to be careful when you're opening packages. I once had a friend mail me some research materials, and all the bouncing around in transit caused a... Once I opened it, it let out a stench that could wake the dead. No, this package didn't contain any hazardous materials. دائما بتطلب أشياء خطيرة. سكروز هاي معلوماتها. الكيميست تشتغل بالخيمياء. What are you chatting about? علم الخيمياء. And who might this be? أخي سكروز صرنا شهرين عم نقاتل مع سكروز. This is Sucrose. Hi, I'm Sucrose, Albedo's assistant. If you have any alchemy-related queries, you could always ask me. I do my best to help. خدي نفس سكروز.
تنفسي شوي، تنفسي، طولي بالك. ليش أنت كتير نيرفس؟ Do I look nervous? كتير. You look nervous, very My nervous. apologies. I don't get out too often. I'm usually in the laboratory where there aren't many others to talk to. That's okay. You don't have to force yourself. I'm sure that once we get to know each other better, we'll become really good friends. Hey, aren't والله you the بايمون legendary عجبتها. traveler? The one who repelled storm? I've heard so many stories about you. Always wanted an opportunity to research you up close. أنا صرت أسطوري؟ صرت أنا أسطوري؟ What do you mean, research? Sorry, don't mind me. Well, never mind. So, what were you two talking about just now? Sucrose received a strange package recently. Okay. A strange package? Yes. I believe it's from a Sumero scholar who came here to study in Mondstadt. It's most likely a thank you gift for collaborating on some research together. Huh? A package from an academia scholar? Oh, there wasn't anything dangerous inside. Just a bunch of strange cards. I think I've seen Timaeus with some similar looking cards before. So I came to ask him about what Timaeus. they might be. الأسماء بهي اللعبة أسماء حلوة كلها إلا معاني تانية. No, they didn't look like test cards. Here, have a look. Okay. Oh, you meant these? Huh. Sucrose, have you really? No, never. Recently, I've been spending all my time up in the mountains working on cultivating pentatonic sweet flowers. Why? You could definitely say that it's trending, but not as an area of research. It's لعبة ورق هاي. Genius Invocation TCG. Genius Invocation TCG! TCG لعبة ورق يعني يمكن المقصود فيها. Yeah, we've been hearing about this game all over the place. But this is the first time we didn't know it had made it all the way to Mondstadt. Must be pretty popular, huh? That's right. The game's been catching on lately. The Yae publishing house in Inazuma has even published a series of light novels based on the game. It starts with a young guy in Sumeru who finds an ancient casket of tomes in the attic. He opens it and discovers that the soul of an ancient TCG player called It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy. أنا بصراحة ضيعت عن إيش عم يحكي هاد. Labis King after being Timaeus. Huh? What's wrong, Sucrose? If you're interested in بصراحة أنا غير مهتم بالقصة كمان يعني هاي القصة عجيبة وما بعرف منين اجت. I was just thinking about that time you requested an extension on your progress report deadline, citing personal reasons for the delay. Well... Well, since it's a gift from a researcher I've collaborated with, I thought that I should at least try to learn the rules. بدهم يعلمونا هلا قواعد اللعبة صح؟ Okay, fine. Although, it seems like we can't learn how to play it anytime soon, cause Timaeus... Well, research is my priority, but if you'd like to learn the rules of Genius Invocation TCG, yep, that's the place. It's where everyone in the community goes to play. طيب معناتها في مكان بدنا نروح نلعب فيه هاي اللعبة. أنا بتوقع هاي رح تكون ميني جيم ضمن لعبة جنشن، مثل مثلا الميني جيم تبعية الطبخ. هاي لعبة صغيرة ضمن اللعبة، وهلا هاي رح تكون لعبة صغيرة ضمن اللعبة. بتوقع هذا المقصود فيها هاي اللعبة، لعبة الورق. ذا ويتشر كمان في جواتها لعبة صغيرة، لعبة جوينت. طيب هلا نحن جاوزنا الوقت، بس على الأقل ولا أنا ما راح أحكي مع كاثرين لأنيتها بدها مني شيء، فرح استنى هذا الشيء للحلقة القادمة. بتمنى تكون الحلقة عجبتكم. بشوفكم بالحلقة القادمة. مع السلامة.